Hey guys, welcome to a new episode of the Sit Down with Juliana. My name is Juliana, of course, and guess what? This guest, you guys were ready to slaughter me. Woman, a warrior is a woman. Woman, woman, a savior is a woman. Woman, woman, a warrior is a woman. Woman, woman, a savior is a woman. Like, people have requested for her from the beginning of this show, this season, of course, and I'm so honored to have her on the set today. She's a friend, but mostly she's a sister. We've grown up together in the music industry. I love her, respect her so much. Please welcome my sister, Iryn Namubiru. Thank you very much. Thanks for inviting me. Ka whisper. How are you? I'm fine. How are you? Nsanyusa okukulaba. Nange nsanyusa okusanga okulaba olwaleero. I'm good. I know banetolwawo okweraba. Nnyo naye nga ate twogera nnyo. Can you imagine? Yeah. When did we last have coffee? It's been a while. Twalika emmotoka. Okay, I remember me coming to your home. Yeah. Lunch. Yeah. You remember? Yeah. But Was then it there's the last another time? place you called me. Oba Simba, somewhere it, there behind eyo mu gye twatuula eyo emabega. Waliwo we twali in Nakasero, somewhere up in Nakasero. Remember that time? Where we left the cars? I think. Oh, wow. It's been a while. Kwegamba, we need to have tea again. Nenze partly managed together because I know nti partly you are in the country And out. and Olusi you're not. Yeah. So Olusi is Especially like, no, now, she's probably it's not been here. like 4 or 5 years. Are you serious? I only spend like 6 weeks in Uganda and disappear. Yeah. Oh, tuchawanyo. Sometimes. I hope you know that your fans miss you a lot. Eh? I know that they miss Bane, me. they miss you. People used to complain about me hiding. No, I'm not really hiding. Naye ate ne bwe mbeerawo, I have things to do. Mba nzire eno nzire eri. Yeah. Kati ate sigenda nnyo gye bayinza kundabira. Ate mbadde si performing. So maybe sometimes they think I'm hiding, but I'm not really hiding. How do you spend your alone time? What do you do? How do you entertain yourself? Oh, Kola, did you travel a lot? I travel a lot. I do travel a lot. Yeah. Naye era oba mbeera ku ki nsoma ebitabo, just reading for my pleasure. Nembayo n'ebyokusoma, just okusoma obusomi. Yeah. Then I'm ashamed to say it. I look at the internet. Nendaba buli kimu nebintwalira obudde n'ebintu bye mba nina okukola ne sibikola naki. But then I watch concerts. I watch concerts. I listen to music. I don't overplay it, but I want to listen to different styles. Nensoma n'amawulire. Then nina ebintu bye ntera okwagala okukola nembikola nga crafts. Okay. Yeah. Wait, Linda, are you a handy person? Like, okola ebintu with your hands? Nnyo nakulaba okola crochet and all. Munange, I Byonna. do. Sibikola nnyo naye mbimanyi kuba nabiyiga dda kati wenfunayo obudde oluusi mba njala obikolako nembikola oba kuluka mukeeka kubanga mbimisinga sometimes. Twabikola nnyo ne jjajja waffe emityana eyo buli kintu kyonna nga akimanyi, so somehow I learned everything. Kati oluusi mbiddako nembikola, oluusi nenkuba ebifaananyi byange, oluusi nembeera n'abaana. I have my nephews, mbeera nabo. Kati bwe mbeera nabo I can't do anything else. Attention yonna mbangi bataddeko kano kaja Auntie Iryn onaakuba banne, Auntie Iryn njala chai, Auntie Iryn njala apple. Ate so twagala kuwuga. So most of the time byebyo byembeerako. Oyagala nnyo spending a time with kids. So much. Wow. Yeah. Munange, I'm different. I think Laura yansinga mu eyo area. Laura ne It's very important for me. Samantha. Kuvadda. They have a strong connection with babies. I'm not like that. You're not like that? Really? Like I do not have that baby language. As I become a clown. Are you serious? Yes. That's a gift. Yeah. Wembeera nabo. By the way, kids don't really resist me. Wembeera nabo nga tuzanya kyebakola kyenkola nga twavula nga tukola biki. Nange nfuuka clown, nfuuka nga bo. You said you spend time on the internet, watch movies.
What are you watching right now? Really, Are you, movies? like, No, not into- movies. Okay. Ndabagasiya, by the way. Buli kintu kipopinga kino n'okitunulako kino Munamagazio n'okitunulako. otegeezanga ki? Buli kintu ekyetaagisa n'ekiteetaagisa kwegaba bintu n'otunula bino. I'm not saying nti buli abiraba oba alabagasiya, but there are things that are not important, but it's very addictive. Wesanga otunudde ku kino n'otunula ku kino n'otunula ku kiri. But of course I use it also to for more knowledge. Yes. Naye olaba everything and anything. Yeah. Kati wogendera okumalira ogenda okulaba ng'obudde buyiseewo. So I have to put the phones away or the laptop away or the pad away nkole ebintu ebirimu amagezi ebitegeerekeka. I have an addiction with those apps. Like the moment I get on TikTok, nyinza okwesanga nga hours ziseeko nga ndi awo ndababula bintu. I like that, like choosing, it just brings Exactly. ebintu ebyo byonna okutegeera. So you can be there and binge watch things. Yeah. Kale what I binge watch ne kwa TV. Kwegabwe ngamba nti bino ngenda bitunanga true crime, ebyo investigative documentaries, byagala nnyo mbiraba. But when I go deep into them oba in the night, sometimes binnemesa okwebaka. Kati oluusi ndaba ebintu nebyembeera ndowoozaako kino binnemesa okwebaka. So mbeera deprived of sleep. Kati nenesanga nina okwebaka emisana kuba nalabye ebiri nembiraba naye wenzuukukira era wembiddiramu. So not necessarily movies zenjagala ennyo naye ebyo. Kati ku TikTok ate nalabye bateekako bu short clips n'olaba obuntu n'ova ku kino n'odda ku kiri. So ebyo byo nange bintwalira obudde. How are you? I'm good. How have you been? It's been a Very while. good. Well, good. Oludde okutufulumiza new music. Naye I think watuwaayo recently. Mbawaayo. Yeah. Naye lwakuba mbawaayo ne mmulekaawo. Nga nze sometimes. Waliwo ebintu ebiŋŋana mbiteekayo. I think let's accept it's a Nyenkitate. era where, at least for people like me and you, Neba Nafe, Bebe, Nabalala, I think we've gone past that stage where Bananga, you still need to prove anything, you know? You do things at your own pace. At least for me, that's what I do. I just do music at my own pace. Like when I feel like it, when I feel like I'm inspired, when I feel like there's something I need to share. Nesichari kwe your stage where I used to be. Like you have to because somebody has released. Yeah. N'ekyokubanza, there's so much you have to do when you release a song. Yeah. Remember tunangamba, no, it's not worth it. It's not like I do very bad songs. Yeah. Rach tezikuba. I do what I do, but you still feel like it's not enough. Kati wengine ngangamba kandulekeyo abazaagala bajja kunoonyeza ennungi oba bajja kgenda baluwulirize, but I'm not here to release bannange hit ekwate buli wamu. True. Your pressure, that kind of pressure, Do you feel like the way music is promoted now has changed a lot from back then? What do you feel has changed? What I feel has changed? Well, there's new technology. So there are other ways, there are different ways of promoting your music on internet, the TikToks and Snapchat and people doing challenges. There's all that. But there's also another way, maybe it's going to be controversial if I talk about it now, because it became a different business. You release a song and you have to pay so much everywhere. True. So sometimes you think about it, if I invest 30 million in one song, where am I going to perform or where am I going to sell that song? Sometimes it's just that one song and sometimes it hasn't worked well because nobody's going to tell you honestly that it's maybe not a good song. So it's like whoever has money can release a song. It never used to be like that. People would listen and filter and no, this is playable, this is not. And then, it was easy. And nekakati, you will do a good song. You don't want to spend so much money on it. And somebody will do a simple song. A very simple song. Because there are other things they've done. To binge, you know them. I should talk about it. I think there's a lot of things now people like base on to call a good song or a hit song, Oh, okay. And it comes hit songs. from even the way the artist looks and how the video is shot and all those kinds of things. Like it's become, for us, all the that best can way be good. I can say it is, for us, for what Jukida, it was just about your voice. Yeah. Like, can you sing?
of course do you look nice, but can you sing so important. Yeah. Right now, I think they have it a bit easy, which works for them, and it's okay. But I think they have it easy. Nti fine, Jakuja with a nice voice, but olabikotia, can you shake your booty? Can you put on clothes? Do you get, like, it's a whole different ball game, you know? But how's motherhood treating you? Very well. Abana bakuze. Yeah. Bakuze. Yeah. At least waliwo ebintu byesikyati atekati mtonyo atekati kinene okubereka. Well, Eko mukulu is 21. Al ali 16 chai no mufumbira atayagala. Yeah. Nange nkatulana ngaba nange. Ate musajja nno. Yeah. Ate isanga mulenzi mtoto wadde nakam. Eko ayina ne girlfriend we. Omukyala we babe. What? Yes. Yes, nekale bwaba ali nange era he's a kid ni we come every year to Uganda. Era making assurances eyo nemfumba kakati last year in December we were here. Nemugamba Eko nali ndi mtown eno nemugamba kati Eko afumba na tufumbira fena nina balenzi oka. So kati bwe basiriwo na afumba inofumbira kaganda ke kwako kali ndemere yako buli meal kajeetaaga. So na afumba kati namugamba Eko, bingundi bidi saze when you're cutting the meat, be careful techikusala engalo akasote kakusala engalo. Now there is a message with emojis nganchitegera mama. I've been cooking for 2 years. I'm a big boy. Do you remember I live alone? I mean, I don't live with you, and I've been cooking for the last 2 years. You still fear that I'll cut myself. It hit me about, I still think my boy is a boy. Yeah. But he's really a man. Akole mirimu je waka. If I'm from somewhere ningende oba mu apartment yeni oba nakoye sometimes mva Uganda ninemizi emigugu jange nkoya I just need to sleep. Yeah. Kangamba sleep. Kati oba ne kafuluma kampeteza message. Mama, I cooked for you. The food is ready. When you wake up, it's ready and everything. Nagamba, oh my God, okuzala kujaga nakuga. Mpulira bulungi nti akuze yayiga okufumba na akutegekera kino na atakuzukusa nti emmere yaide zuku kaja come eat. Nagamba ozukuka, there's this and that and that. Okufumba yakuyigira go abayigiriza. Konze. Because I know you're a good cook. Kakati ate ne baagala nnyo African food. Oh, that's good. Yes. Kati actually even that very same day we yangamba mbu namga akasote kakusala. Yangamba there's only goat and rice to nemgamba ya goat and rice tebimala. Cha tebamanyira kulya kati eyo mmere emu je tuli eri ebweru bo bamanyi tufumba matoke lumonde rice bichi byonna. What? Aha. Oh, wow. Kati yenga alaba kwega yakimanyira nti ne bwaferi bwagenda nalya mbajjajjawe baani abazungu bali the French way. Naye bwabera ikakati afumba African way. And that thing of doing like many different dishes nacho yachiga. So somehow chamukwatiramu. That's impressive. That's impressive. Especially for a maybe guy. Really spicy. French cuisine teri nnyo temuteeka munyo spices. Kati enjuye ebunyo obunzaali na buli kintu kyonna. Yeah. But it's good to have the two cultures. Yeah. And I wanted to ask you, like, was it deliberate for you? Okulabanga teba losing eno ate ne bata losing ne je bave watata wawe. Both, cultures. I didn't do it that way. Ne nali njagala nnyo bamanye kubanga emmere nagitwalanga okuva n'eno nembitwala France. Yes. Oh, wow. When bituusayo mbifumbanga bwe tubifumba e Kampala. But before we used to come with them. I used to come with them gai bakyali nabato ensenene bazirya buli kimu ne bakirya. So they will tell you avocado we Uganda yasinga gwe tomanyi mujje mumulyeko. Every time. Al is very keen on learning Uganda. He knows our history. He knows the history of Buganda, the kings and all. And he tries so much to speak. That's good. Eko knows, but somehow he's reserved. No, he doesn't speak, of course, but amanye bigambo bingi ne teboogera nga betwandyogedde ka okay kamanye ebintu teboogera olumala okulya ayina okufumbya ofumbye nnyo nnyabo ofumbye nnyo mamo ewomye nzikuse njagala kola kino naye tasobola sustain a conversation for 5 minutes mu Luganda naye ng'amanye ebyo ebyetaagisa wasuza otya ye ayogera eka abeera awasirise naye ng'abimanyi naye tebasobola kubanga nali nganze kayogera Oluganda. So the first language they learnt was English.
I had not learned French yet nga tuzadde eko nga njogera mu katono so him yayogererawo English and French ate ku al nga mmanyi bulungi nnyo Olufalansa nange sikyayogera Luzungu naye kati zonna yaziyiga kati yali atandise okugattako Oluganda kati bwe babeera wano bayiga ate when echo al comes he has a friend bagenda e Masaka eyo n'agenda yo mbyalo n'abeera eyo n'ayigira ddala they know our culture manyi ebintu ebimu olulimi lujja kujja mpolampola ndooza nga baluyiga mpolampola but the problem is ndi bwongo kujjako nga bampulidde enjogera naye bwe tubeera wano bye bakutte baba babikutte ne bwe twabeerangawo nga batokko kale baayigako ebigambo ne boogera but of course they forgot naye nga babyagala nnyo kyo ku kyemmere tulyokke naye nabayigiriza n'ebintu ebirala ebitalina kwega omuntu byatwalanga normal e France fate bye tutatwala be tutyo ng'okujja n'enkuyita hello echo come here what era mugamba bwe nkuyita kubanga Omufalansa omuyita naga kwa kwega ngamba which is the direct translation of what okay namugamba echo that's very bad manners tongamba kwa jangu olaye kyekuga ate ngambirayo kwa ng'akyaliyo mu kisenge tavaayo nkimugambire wano kyenjala omuganda mugaba bwe nkuyita ojja wano nenkugaa naye tombuuza what we nkuyitidde nga aliwo kyengenda okugasaagala kikukanyugira eyo so ebintu ng'ebyo ngenda mbibayigiriza tetukanyugira bantu for them it's very normal n'omusaba ekintu n'akikwata n'akikanyugira tetukanyugira bantu n'ekyokufumbya bw'omala okulya ogamba omuntu ofumbye nnyo nyabo ofumbye nnyo so si ofumbye you either say their name oba noga ofumbye nnyo nyabo ofumbye nnyo ssebo I like it. There's a question generally nabuuzaako I think ne Bebe when he was here and someone else I need to remember who it was but for a lot of parents baba bakuza abaana there's two beliefs waliwo abagamba nti my children are not my friends. That's how I discipline them. Olina jana agamba no my children have to be my friends. We have to talk, get to know each other, get close. That's how I discipline them because then I know what they're up to. What's your style of raising your sons? Do you make them your friends or are you the kind of parent who goes like I'm your mother, you're my sons, period? I would say I'm your mother, you're my sons. We are close, but I cannot say like friends because why sobola okubaawo engeri yo kumanyira naddala mu baana abakulizibwa ebweru. Okay. Wano kiri different. Abaana abakulizibwa ebweru they have the right okuddamu bw'omuga sirika gamba why should I keep quiet? I have the right to speak. Bw'omuga toyogera nga tulya gwe ng'oyogera. Nva ku ssimu osiibya ku ssimu naawe ogisiibako ngamba kyokka byongamba naye byokola so kati bw'ototeekawo boundary eyo omwana ayinza okuswaza kale eyebweru kitunulanga ekirinomo naye wane e Uganda asobola okuddamu ebintu n'oswala mu bantu so I'm close to them mbagamba let's be open bw'oba olina kyoyagala okuŋŋamba mbuulira ate tebalina kuntyanga nti ayituuseewo n'akutya oba n'asirika ki they respect me but they're not like scared of me oba n'oyingira mu nju abaana ne basirika n'oyingira ne bagenda mu kisenge no not that way. That's good. We are close nti twogera tuseka ne ntulaba ka joke n'akakuweereza naye nga waliwo boundary ne respect. I think there needs to be a balance and I think you're doing it right. Kubanga omwana ate bw'atuuka n'akutya ennyo ajja kukola ebintu nga tomanyi tasobola kwogera naawe alina ebintu byati sikyagalira ddala actually nfuba nnyo n'okubuuza because you never know ffe tewali atubuuzanga nti oba kale sijja gamba ffe nze let me talk from my own experience oli otya kino kigenda kitya waliwo kino ate nga ebintu bingi bihappeninga gye biri byempisa byendaba nobeera just miserable waliwo ebintu bye nali simanyi the terminology at the time nga tomanyi oba bakyogera batyo oba kina n'erinnyo oba ki naye kati bwe ngenze nkula nendaba maybe I was a depressed child because of this and that kuba tosobola kwogera okimanyi nti omuntu oli wanaye takwagala ng'olina ebintu by'olaba obeera muto naye n'ogamba oba kiri nnomo oba kiri kino sirika tolina gwa kigamba oyinza okyogerako ne bagamba olaba omwana we bwalina empisa embi waayiza abantu abakulu ebintu bwe bityo oyinza okyogerako ne batakubilivinga oyinza okyogerako n'oswala oyinza okyogerako ne bakuba embooko nga teri afuddeyo kukitunuulirako oyinza ogamba saagala genda ku ssomero kati nzijukidde lwaki twakabanga toyagala genda because bakubulinga oba balina ekintu oba otutte empale empifu
bine bintu mu knickers Yes. toyina nungi toyina bogamba muzadde kyokka tebafaayo kuwuliriza tebamanyi pain gyoyitamu abaana bakusekerera they don't understand so things like that I want to be able to speak about such things with my kids ne batatya bw'aba alina ekimutiisiza omwana wange ne simutwalayo mu ssomero eryo ayinza okuba waliwo ebintu ebitayogereke kuba some things nga naye nawe bw'omulaga nti you won't speak to me omwana wa ayinza okubula mu ssomero golooza ng'agenda okusoma nga tasoma omwana ayinza okuddukako awaka tomanyi lwaki just because they can't speak to you that relationship which brings me to my next question. How would you compare how you were raised as a child to how you're raising your children? How did that change you into the parent that you are? The things that happened to you ng'okula maybe affecting how you raise your children. There are so many things I could talk about. Fe bazadde baffe abasinga it's not something I should complain about kwa bwenkyogera omuntu ajagamba fenna ekyo kya bulijjo. They don't express their love or they have a different way of expressing their love. Tasobola kuja nagamba I love you. Ngamba kati zikuwango oba generation yafe oba ki but I wouldn't say that for you because Juliana you took me to your house ensanga daddy wo maybe I've never told you. I'm going to go back to the story naye nkyagala nsooke nkubuulire when you took me nasanga kaloranga kato I remember she had her uniform eyakafere and I found your dad ironing her uniform your mummy oba yali akola ki naye batunuulira nenegomba nnyo nga ndaba love you came to your dad ngombuza nga mukwano kwega with a lot of love ngamba oh my god I admired it so much but I could not say why. I still talk about it nchigamba abantu olusinti you people there are families you go kwega nowuliranga ambience nungi notukaaka ng'oyagala okuddayo awaka kweganga tewali nti otye daddy ali awo osirike otuuse temukuba kerere olina okusirika ebintu bwebityo tension kweganga waliwo ebintu byotosobola kukola I loved it kakati waliwo ebintu obukambwe ennyo ndi strict naye sikola obwo bukambwe obutiisa ate bwe weekamboweza nnyo somehow people or the kids lose respect for you bagamba weekamboweza ate anaakola kyanti era agenda kunkuba oba fe batukuba bukubi batubanga beba ne bakola ki ali baga ate anaakola kyagenda kuwogga n'akomaawo oba biki kati ndaga abaana bange natuuka basuffocatinga with love, telling them how much I love them. When they were younger, I would be with them all the time, or cuddlinga, or to the point nga ninga tayagalwa bakule paka alo mtoka ati ali 16 wanga mama nkuze. But that's I think for every kid. Botuka kusemenaga don't kiss me. Hey, kati ngankaga ba okay I'm going to embarrass you nentuka Neru muya nyigira dana kigamba taata we kati nze nali nkyakitwala ng'ekyokusaaga nga siraba how serious it was. Taata we nangamba ko omwana bino nga mugambiza oh my baby nga mulaba mbani nagamba moto ddamu kuŋŋamba ebyo bintu. Naye nze nga ndowooza olw'okuba mwagala nnyo I have to tell him but yes I realized I was embarrassing him or it was too much. Ne bino byonna tonkwata ku mukono. Ne waliwo ebintu n'otula n'omwana wo bano omuteekako wano n'okola ki kwegamba you try to give your child what you never got. What I never got and even telling them that I love them. Because me I waited for I never grew up with my father at all. But I waited for that for 30 years ngajala omuntu akingambe ko my dad told me I love you yabiwandika mu bbaluwa at the time ngampandikira nnyo ebbaluwa era zonna nzina I cried. He told me when I was 30. I cried. Ebbaluwa yange njiddamu nengisoma kwegamba that's my grandpa told me that he used to tell me all the time but not my parents. Kati somehow ngandaba mbimisinga ebintu bingi n'abantu abalandoza babimisinga naye waliwo ebintu omwana wo byaba alina okuwulira n'amanya ddala omwagala badde bo bakugaba walidde emmere kwata emmere maybe that's how they show us they love us. Waliwo ebintu ntu naye nze njagala kati nze ng'abaana bange kubanga emmere nteeka ogimuwa nteeka omusasulira school fees ateeka okusoma up to 18 that's my responsibility. Tekiri nti omanyi nkwagala nnyo nteekwa so sisobola kimulangirira nti singa mbadde sikwagala nandi kusasulidde school fees no naye nze njagala ng'ebyo bivuddewo nemulaga I care yagenza okukola kino I support them in what they're doing naye nga nobawabula si mu bubi bwe ndaba nga akola ekintu nga ndaba batekijja there is that positive criticism. Nesimunga agambi byokola biki ebyo ndaba ne byokola gasiya
Yes. Jalo mugamba bulungi banyizo mga tekize bulungi oba Yeah. tekirabika bulungi oloza bw'okyusaamu agaviri sobola mugamba agaviri gawo saagala bazisibe dreadlocks ne bazirina nayo Nabalabanga bazina bakyazina. Hey. Naye lumu ekolo yazisalako n'azindaga n'asanyuka n'asooka akola afro. Lwaki tozaaga? Ati zizensinga okulaba. Yes, they look nice. Naye zizensinga okulaba zinasinga okulaba okuliranira nga ziba nkyafu ziba ebintu tuwe bityo. Ate sometimes kale bo bakyali bato basoma. Ebweru eyo ina gy'ogenda nga tosobola kuyingirawo because of that hairstyle. Are you serious? I thought it's only in Africa where we tend to, judge people by stuff like that. Oba natuukiranga 21, 22. Yeah. I mean 23 oba batandise okukola emirimu gyabwe basobola ozijjako. Naye era waliwo gy'ogendanga because of your hairstyle. Nga toja fittingayo ne bakugaana ne baku politely ne baku without saying it, but yeah. Nga bakutunulira otunula ng'omuyaaye otunula ki. Also people are aggressive out there. Babatunuliranga abayaaye bano be bakuma ebipiira ku muliro be bakola ki ebintu bwe bityo bwe babayo riots be basooka okutunulira balowooza oli mu gangs oli mu bintu bwe bityo. Judge someone based on their look. Yeah. And I've wanted them maybe to do cornrows which naye ziri empanvu zikola bino zikola biri kati nga sizagala nnyo. Nansanyuka nga bazijjeeko naye kati akugamba sebo. Yeah. It's my head. I do what I want with my head. It's my hair. I do what I want with my hair. Naye tubyogerako mpolampola nessimu ate nessimuwa buzibu nti agambe sikyaddayo kutambula naawe oba sijja kubeera naye because bikaseera obeera oŋŋambirizaako obeera oŋŋambirize enviiri zange. So but to a stage where I think you guys are now talking career, career journey. Are you guys discussing those things? Are they telling you what they want to do? Yes. Have you started to see where they might end up? Yes. They're already even working in those fields. Okay. Yeah. Manyi Eko yayingira Mangu University. He was 15. Muto nnyo. Akati n'asooka agenda n'asoma by'asoma. Asoma 1 year n'agamba sibyagala. So eyo n'agivaamu university n'atuula n'omwaka omulala mulamba. He was really young. Mulinga tugamba okay ajina time to catch up abana bayingira university at 18 and netukireka. So that 1 year n'asooka atuula n'atambula n'azanya ebintu bye n'akola ki, but he was still doing music. He was going to the conservatory nga akola saxophone naye nga discovering also production and all, not seriously. Then bwe yamala omwaka ogwo mulamba yagenda okulaba nga talina nnyo kyamagezi kivaamu akyenoonya nsome ki n'agamba kakati I want to study law. I want to do something else. Netukkiriza n'agenda n'afuna university in Paris. N'agiyingira n'amala okusoma omwaka gumu n'agamba te that's not the kind of law I wanted. A law what else? What were options gye yali ayagala? Yagenda okulaba nayo tebimukolera. Nayo n'agamba that year those are 3 non-validated years lost. N'addamu buto kakati he's in his 3rd year. Amanyi bulungi nnyo this is what I want to do, and I don't see myself anywhere else than in the music industry. So I'm going to study law. Again, be intellectual property and majoring eyo. So he will be doing his music nenga nga kugana emisomo gigimutwala eyo. So but right now he's like professionally working as a beat maker. He's a producer. He has his contract with a record label. He's really working with good people, and he already sees himself where he's going in the music business. Ate he's excited, but there we had to sit him down to mugamba bakwogerako bakumanyi, it's going well, but your books first, because you'd never know, it can be short-lived. Tumanya ate don't be so excited kubanga gabamwogerako ddala inabo reviews mu magazines. No, be careful. Soma. Kat he's seriously reading his books. Time jai now. He was also doing a part-time job. Small jobs, but he doesn't have so much time because his course requires a lot of time. He needs to read a lot. Ate nebya music nabyo bitwala time. So wasobola nga akolayo ne wali akolera ddala. Now Al dances, he plays flute. Okay. He's very good professionally. Ebintu bye birimu arts nyo
akola ebifaananyi akola ki ola nti bagendedde ddala mu direction ya mami nedda ya mami kakati ate bo ekirungi kyabwe masomero gaabwe if there's something if you identify what you want to do you can go to a special school a school specializing mu kintu ekyo kyoyagala okukola so now Al knows very well so bw'amaliriza kitwandise senior 6 he's looking at going into those schools yeyongereyo ebintu bye fashion designing byonna banange twogere ku Iryn how you've maintained simanyi how you do it people ask me the same question but I'm going to ask you as well you've looked the same you've looked the same since obaddi really banaye olabika bulungi nawe kyolowooza oba kyowulira no I really know it and I see it and banaye werabidde bulungi Iryn yes thank you what's the secret what are you doing what am I doing do you work out are you the kind who goes to the gym all the time? I used to work out intensively I'm working out so much but it's been long but I walk though I haven't really been walking in a long time I think nsobola okola 5 miles not kilometers nestambula like maybe 4 days a week awendaba ngangeze nnyo because by the way people don't see sometimes better went sometimes nengeja nenkoga but also that comes with age I know waliwo otukanga togenda you can't Oina otajja kutuuka yes nezivaako bezikomawo but I've been a thin woman for a long time a small woman kakati abamu ndooza kye baba balowooza nti bulunaku bwe batu bebandaba but as an artist also I have to keep that image I have to look good kubanga abantu baagala okulaba ng'ofaanana bulungi ku stage so nfaayo sometimes okufaanana obulungi because how you present yourself is how people are going to welcome you on stage bujangu oliawo bikyera abantu bebagenda okutunulira naye jangu ng'olina confidence ng'okimanyi nanyumye faanana bulungi that's how people are going to welcome you with a bang so as an artist tulina osigala nga tufaanana bwe tutyo I know the pressure so now I'm bringing it back to you gwe okikola otya akati nonze wabula nange I'm in and out of the gym sijja kulimba like I could work out for like 6 months I'm so proud of myself and then I don't know what happens to me I suddenly get lazy right nensoka nenva ku gym naye I think nze ekintu kyembadde able to do consistently I think it's healthy eating like I try like ngabonoga nti olina emyaka gyotuukako noga okay now I need to decrease on the junk food I need to decrease on the oils like I'm not like eri awasemba waggulu nti nze asinga but like I try to be conscious kubyendya I do the green juices I avoid the oily food green juices consistently almost when my schedule changes it gets weird now when I have the time I will do the green juices in the morning I will do the healthy smoothies what do you do what do you mix together I could do like nchusa like for example lero nyinza okukola pineapple nentekamu some kale nentekamu lemon where do you find kale here you can get it njakulaga weri you can get it so it's different then maybe enchanyiza okukola mango smoothie luline nkola strawberry smoothie I don't do dairy so when I'm doing the smoothies I do almond milk or soy milk so I try kati nze bizibu when I eat buli kimu and I eat when bikwatako buli kimu nkirya ne kwega nengeja ate kwega sirya nyombo bangende ndye junk but I would eat enormous proportions kati emmere bw'empoomera bw'ensanga amatooke n'ebinyeebwa na biki mbirya paka lwempulira nga ngenda kufa oba nina bimalawo kati ngenda okulaba olubuto digestinga ate bwe bimpoomera naye kati awo nayiga okukatinga ku proportions and I'll drink not like I'm an alcoholic but I want my glass of wine or two so I have to cut out alcohol completely kubaze kinyamba nnyo bwe mulekera awo munywa kati sinywerako ddala you can go without
like for a long time. For a long time, especially now that I'm going to sing. Yes. Because it's very important for my voice. And the Yeah. alcohol glass oba bi oba ki eddobozi nga lifa. But also I think my body is telling me waliwo ebintu esina kulya kuba ne bwenywa glass Yeah. nzuukuka ekiro saa mwenda nga ninga yanywedde nnyo somehow ndowooza oba nayogedde ebintu oba nakoze eki oba nina bye nadde neraliikirira nziremu mbiraliikirire ebintu ebyo because you know sometimes we used to drink noga kanywemu nebakemu oba mpulire kino okwega oba nedabire kino kati nzuuka olowooza oba nina bye nadde neraliikirira ntandikiraawo oba nina bye nayogedde at somehow mpulira nga alina hangover ey'amaanyi. So my body doesn't like it, so yali anywa glasses ebbiri nenywemu kati sometimes eyinza n'obutaginywa kati sinywerako ddala almost. I can go like 6 months wallahi nga sikuteku anything at all and I don't miss it. It's so that way funny. you were not really a drinker, so it was I can a understand. very I Nenga can back understand. to diet. Ekintu kyemmanyi kyenayiga is that I mean you can do all the healthy eating and stuff, but you can do like what most people do. Ayinza okukola 7 days naye nasazamu nagamba 5 days only healthy eating, and then Saturday Sunday I spoil myself. And why I think that works, waliwo wenalinda banga boogera about health and you know doctor ngagamba nti ekintu kyonna is okay as long as you do it in moderation. So like if there's a certain food you like, it's okay, you can spoil yourself every once in a while. Just don't overdo it. Kakati kindeeta ku intermittent fasting. Yeah. Nagikolako actually ne losing bulungi nnyo. Naye nengetinga lazy era nenziramu ne when you're doing it you can eat almost about everything. Naye olina hours zotwala nga tolidde. Era olina okumanya nti era tojja kulya olwokuba tolidde nnyo kakati you're covering up for ziri zotaalidde olye nnyingi nnyo. You can eat mu small proportions and you have to maybe nolya paka nga saawa emu. So after that you don't eat because at night you're not going to digest ebyo byonna byonna emmere nnyingi nnyo, but you can eat tewe depriving because ate bw'otandika okuddamu okwagala obbirya ojja bbirya nnyo. By the way ekola nayo nagikozesaako intermittent. Naye nze ekisinga okunkolera sports of course with good diets oluzinga. You were always a sporty person. You can kusomero bannaye ng'owuga bakuffe. Kyobola beera nti nnyo kuba nasooka kubanga drowningira Namasagali. Omwana yantwalayo nangamba I don't remember her name but I remember that day very well. Nantwala deep end naddeeri nakana yes and then nkanda kwita jala kuvaayo nga nyongerayo. Now this Douglas guy, not Douglas, he dived and got me out. Nayenga they were there, Douglas and another boy called Bwenja, but I'm sure if you watch this, I was so angry with you. He watched me and ngamba nti nakutunulira osoko ganywemu. But Douglas went in and got you out. Kati okworunga ntya. So the strokes I learned in Namasagali zezo zoka bbiri zemanyi tosobola kungamba mbu floating bwenti. I can't ntya okudivinga. I've never dived era abaana bange ngamba tunulira sometimes sigenda na mu pool saagala nnyo naye bwe badiving ngamba tunulira kye bakola okuvaayo wansi. I watched them so much that thank God I watched them, that maybe also I was saved by the by the mercy of God, that when there was the boat accident, when nagwamche nasoko kola, I had this thing talking, this spirit about telling me, be calm, nina sagumo. Nentandika okupedalingira wansi kuba nalabanga bigere babikola be bati wansi, and I had my life jacket. But that's the only time I've ever done it. I didn't even dive. Kuba ntyo okudivinga kuba ntya mbandoza bwe divinga ne sivaayo. Kangubuze chibuzo, and I know I don't want to take you deep there because it was such a sad memory, but ekintu kya boat eyo, how have you managed to deal with the after effects of such a traumatic event? I'm sure it affected you. It did affect me, actually, in a bad and good way.
maybe the good thing is that yolaba bagamba amawulire gayiseewo gundi afudde mbubanze gwe basooka okulanga. Yeah, I think God has been so good to me. Simanyi lwaki basooka kulanga buli muntu gwe tumanyi eri like basooka natugaba bonna bafudde wakitegera like yeah. Then kuba buli muntu bagamba Iryn ne Prince Wasajja bafudde, Iryn afudde. Mbune bakolera oba ne special edition y'amawulire agamu nga kuliko headlines bafudde sirina gye nali mbirabyeko. Kuba singa ngenda ne ku internet ne bipopinga somewhere it wouldn't be good for me sibirabangako. Wantu wonna wadde n'ekintu n'ekimu birabika gyaliyo oba sibinoonyo but sibirabangako wadde mawulire wadde ebyo kyekimu ne Japan things kuba byali bibi nnyo naye thank God nga mawulire saabiraba bintu bitono nnyo nga bibiri bye bandeetera okubiraba amawulire gennyini sibirabanko but nasooka nembeera nga ali fine nga ndoza okay nawonye ndi fine but I wasn't fine at all. I wasn't fine at all. Nze nga ndoza kwega ndi bulungi. But afterwards, and I could not see it, but people surrounding me could see it. Even the very day kuba nagenda ku motoka yange nga mazoku bode mazoku ntwala kuva emukono wa ne tukomawo paka Egaba ze ninjigendako nga sirowooza nga ndoza nsobola okuvuga emmotoka. Ebintu byonna ebyali mu nsawo byange byakomawo biri intact byatobye nga n'ekisumulizo ky'emmotoka That's interesting. nga kikola. Wow, from underwater. Yes. Ebintu byonna byato naye tewali kintu kyayonoonekako. Ebintu byange byonna navaamu nabyo byatobye naye nga biramu n'ekisumulizo ky'emmotoka ki remote nga kikola. So kati twayingira n'ebbalamu mu gate ya Gaba. Kati nze nga ndowooza nsobola okwevuga emmotoka yange ne ngenda. Ne bagamba, do you think you can drive? Nga njaga, why wouldn't I drive? Naye kumbe nalinkanka naziga simanyi nga seera ndowooza nga ndi bwenti nga simanyi kati eventually naturalizing nga yeah in fact I'm shaking nali simanyi nti sisobola nakusobola nga no don't drive. So balamu yeyanvuga paka eka naye kati ebyo byonna natandika obirowoozaako oluvannyuma then later on yeah it opened my eyes netandika okugamba what am I doing here because all those times I had other things going on in my life. I think I made a decision to drop everything. Ebintu ebitalekeka oba buli kimu n'ekivaako nenga kati I'm gone. Nenga buli I'm done oba with Uganda and certain things and all. Nengenda. Then I concentrated on things I wanted to do, many other things bien sobodde okukola in all this time byenali sikola luli nesiraba. There are things the people I got rid of oba benesalako nga kino kibaze kino sikyetaaga it sort of opened my eyes. Yes. Ate siddangako mabega okuva ku olwo the other things in my life challenges and all naye amaaso gange bwe geggula natandika okulaba ebintu bingi nnyo and then I took drastic decisions. Do you think kyakujjukiza how easy it is to lose your life in a split of a second? Yes. Yeah. Kubanga newankubadde nga nali ndi mu mazzi bwe nti nalowooza nga nengamba kakati anyway nabirowooza but not nabirowooza afterwards mu mazzi muli mwennyini nagambanga you're not going saagambanga something was telling me you're going to survive, you're not going to die, you're not going to die, be calm nensirika. You remember that going through your mind nga neeri gye ngenda ndabayo naye nga waves bwe zijja kijjaket kyali tekintuuka nga kibange kyagala okuvaamu nga kinkoma wano nga ninako kano kokka kapaati kati nga kyentya gonya bwanannoma ekigere ebintu bwe bityo naye nga muli mmanyi I'm going to survive naye nga ntya buti gonya ayinza okunkwata okugulu ebintu bwe bityo obanga ngamba kale boat oba tewali at rescuing nga ndoza njagenda mpolampola and somehow the waves were taking me the same direction naye nga obanga akkirirayo but I had this thing always on my head ekingamba you will survive. Ekintu ekyo kyoyogera oyinza obutakiraba ng'ekinene nnyo but you'll be surprised nti your mindset played a big role in saving you. Nti you kept telling yourself I'm going to make it out. I'm going to survive. Kuba nalaba ekifaliso nga kifloatinga nali nsobola okukolako bwe nti ngende nkituukeko nga oba n'abantu abala kye baali baagala okugendako but somehow I was so alert simanyi ningamba but that sponge nenkireka kuba ndoza nakyo kyali kyabsorbinza amazzi kiri kuli kina amazzi kwe gangandoza wabwe nakikwata nagenda nakyo nensigala nga ndi nkola bukozi bwe nti
bwengenda ne waves sisobola kuwuga that long distance nga nagezaako nyombo mpuge nnyo era nandikooye n'engwayo n'enfa nendaba ne boat endala ng'eyitawo eyagenda okurescuing abantu saagamba mbu bakankyuka enzira there's this thing that was telling me genda keep going you will arrive mpola mpola nensirika bwekye nembeeraawo boat neegenda neetedda I didn't know mbu capsize nze nayo ngetiseemu abantu but somehow bwe twali twakagwayo nalaba obutaala ndoza gaali masemu g'abantu so that even the boy who came to rescue us yagamba baasooka ne balaba obutaala ne bagenda okujja nga buzikidde true nange nagenda okulaba nga tewali malowoozi tewali butaala for them they thought they were fishermen nga tebanategeera from a distance kakati somehow nalaba from afar akaboti nga kajjawe na woganira nempogana help nega yagamba nti era gwe wekagwe nalindaba because nze nalina akasimu akakolaki akaka ne well omanyize katonda byali ebintu bya katonda nga buli kanaku ninda miracles nengamba I'm waiting for a miracle bintu bingi nnyo bwe mbitunambyebuuza kubanga that time nakoleza akasimu nga nakakafuna kapya ensawo yange nali nagirese somewhere eri wansi ko abaana balla gye bali nga njala kujjayo nsawo ndaba gundi etandise okukola bweti naye nga sina nnyo kyendowooza ninga nokambere na nsawo yange nenkakoleza olwamala okakoleza nga ndaga omuntu nti yiiyo gimpeereze nengikwata eryato nikola bu omuntu yali anzidde agamba yasooka kuŋalabayo labayo etugwayo so somehow nasigala nesimu generally simanyi nti erina waterproof so these things are very hard to explain to people because there are people who are there to understand what happened and then there are people who are there to pick like kugamba no olimba ate kino nga kyali bwekiti no how could you have survived how could you have your phone still working of course they're waterproof phones kugamba ebyo byonna byonna ngamba this was God these are miracles zenalinga ninda nensigala n'ensawo yange mu mazzi batezitowa naye nga ngamba webinemerera wenjisuulira nesigenda gisuula kati but this spirit or whatever was talking on me ngekinga no wait weyazibuwalira katono njisuuleyo ng'omuvubuka anzijayo ngamba bring that bag nga nsobola ogijjayo ngejjuddemu amazzi ng'ezitowanga bw'oba ogijjamu tosobola eno mu mazzi ebeera light kati ye nemugamba kwatira eno n'agisika naye nga nayo saagisuula kuba naimagininga ebipapula byange byonna biri nga ndowooza ebintu kale ebitalina important naye lwakuba ndowooza nalowooza nga I had this faith that I'll survive for the first time having faith in my life that's how kwegamba waliwo ebintu bingi nnyo nti ebyali positive n'ebyali negative byesijagenda naye ebiri positive bye bisinga obungi like I waited for the miracles that was not the first miracle God but I showed still himself in that situation yeah and also looking at things differently ninga kino chimaze kakati even making decisions I had not wanted to do before ninga akati kino kiriwe kiti kino chimaze kati kaneyongereyo bintu ebirala which sometimes it takes certain situations like that nechikukanga nechikunyenyam and then you realize the importance of certain things byobadde oteeka ku bbali byobadde procrastinating and suddenly things are very important and I think abeera katonda in some way like abeera katonda nga gagundi nkwadde obudde you're not using your time era kikyo kye nagamba nga nzi kubanga nze nga tolina kyonyumiza biri byonna sibikkiriza ebyabalogo sibikkiriza ne kati byo sibikkiririzaako ddala you have to show me nagamba nga lwe babibindaga nti bikola nti nembiraba but of course biri ludda basimanyi I'm sorry for those I respect you ababikkiriza naye nze no kati nga nekyakatonda ngamba I don't know God why do we have 10 over I don't know how many different religions nze jala kumala kulaba miracles nasooka n'atampeemu yokka no ziringa 5 zoyagala no zendabye so nagamba kubanga nagamba omanyi kwega nze to me kyalinga nkuteekeyo kitegere kuteekeyo kujjeyo emirundi 5 nazijayo I had to believe That's what it I takes. had to acknowledge That's what it takes. Those were miracles. Anyway, let's take you back to the music, which is, I guess, the happiest time of our lives, at least some of us. Nze bwemba nkula bambuuza nti where do you think you got your voice?
And that was always an interesting question to me, because my family, my immediate family, was never really musical. So I really think, because my grandma used to sing a lot, my mama wangi. So I suspect I got my voice from her. Do you know where you got your voice? The voice, I don't know. You don't? Kubanga mama wange yali ayimbanga buli kaseera, but not with a very beautiful voice, but perfect notes. Mu kanisa ate jjukira ffe twakulira most of the time atubira ne jjajja nga tugendera ddala ku kanisa nga twagala nnyo, ate mu Sunday school tuyimba. Oba lwakuba nange nali keen nnyo nga oluyimba ne wadde lw'abakulu lwesuulidde mu Sunday school, oba olumala okuva mu Sunday school nga ngenda mu y'abakulu nga mpuliriza. So it was either my grandma or my mother oluluwulira nga nkomawo, jjajja luno oluyimba nga jjajja alina odduyimba. Oba wano e Makindye e Kampala twalinga tugenda community center e Kibuye, ngaliwo ennyimba za luzungu, ebigambo mkyala bimanyi bwe nabiyimba nga si luzungu lwennyini naye nga bwebisoundinga nga ngamba mama kakati tuli oluyimba. Nzijukira immortal, invisible God, naye nze nayimbanga babira nalunyimbira. But omuntu gwe nasinga nga okuwulira ng'ayimba perfectly, not with that voice, nti wow, jjajja azaala mama wange. Interesting, because even me it's jjajja azaala mami. Kati abalala bonna amanyi nti baagala music bayimbayimbamu, naye okuba nga ayimbira ddala nga all the time was my grandma. But the rest of the people I don't know. Like your sister, and then there is Chola. Chola is your cousin, right? Chola ne yali ayimba nnyo. So I think one way clearly you could pick up a few people. Babaluku Kaliraba. No, really, I think you guys have a more... No, katechijira ddala bwe kityo naye, you know, sometimes also you can want to sing. Abantu abamu oyinza okuba nga tolina ddala the voice of the century, but if you train, you get there. Ate amaloboozi agamu tegali meant to sing certain styles. So mubeeraawo nga muli artistic mwenna mulina bye mukola naye nga mubikola differently. So those people are there. I have also other relatives on my mother's side, like Vian Wamala. He plays drums oba omulabako somewhere. Vian akuba percussions. Akube mu watoto, he's played with us in many places. Buli omu amumanyi, when you see him you'll know him. Then I have another relative, she's called Reste, she sings. Gye bali bangi kugamba. Kati mwe mubayina bangi. Clearly. On my mother's side nayo gye bali bangi. At what age, if you have like a clear memory, jojjukira nti it's the first time we were noticing nti eddoboozi ly'oddungi era lyanjawulo ku balala? When I was like 7, 8. Because I was in school, I was in boarding school in Makonzi. Kati ffe tuli eno mu P1, P2, abaana ba senior 1 nga bajja okunkima. And remember that time, I don't know how many times I went to that school, maybe 2. They came to visit us once. Kati nga akayas katuluma. And we were very young. I think they visited us once or twice, ebyo visitation days. Enjala ngebere etuluma buli kitu kyonna kyolaba ng'oyagala okirya. Kakati, I don't know how, I cannot tell you how they knew or how they started picking me. One day, ndoza bampulira kuba nze nayimbanga buyimbi nga nyimba naye nga byennyimba bifaanagana n'oluyimba. I know nga nze simanyi nti nyimba bulungi, kati nga bagamba mama jangu oyimba yimba. The first day nzijukira lwe bankima, nze nali ndowooza oba bantwala ku nkuba oba nkoze ki kati nga bawala bakulu ba senior 1 ne bantwala ne banga kati yimba. Nga nsose n'entya nasooka nemba tunula nga ntidde nensumulula nekano nkamanyi nekalina konkamanyi naho nkamanyi nembayimbira ze mmanyi ne bampa ebyokulya najanga n'akasatu kange nga kajjudde ebyokulya kakati nentandikanga n'obbanoonya. So I think subconsciously I knew that I had maybe I didn't know about voices, but I knew that maybe I was doing something that people like. Good. I thought I had something good. Voices. I came to know about that when I was in P5, P6. Kubankati yawo ntandise okuyimba ate nga bana bangamba you sing well, or you have a beautiful voice. I was still in boarding school. Ne kati yawo, I remember I had learned Philly Bongole's songs. And also I was listening to Afrigo Band, which was playing at Bad Valley. I was in Muslim Girls Primary School, which was near Bad Valley. Awali
Namayuba bus park or bus terminal, something like that. Waliwo muzikiti, but also our schools were there. Our school was there. Bajimenyawo kirabika ne bateeka away your bus park in Old Kampala. Kati nga mpulirizanga frigo buli Friday. Nze nga Friday nsula ku dirisa siriggalawo n'ensooka mpuliriza paka lwe neebaka neebakireeyo. Ennyimba zonna ze bayimba ne nzikwata. Kati nalowoozaako n'okutoloka ngende nyingireyo, but how old was I? 10, 11. Najala kuyita kyokka ng'oyita mu mayuni, mu biki, mu bitooge, mu wetland. Naye simanyi bwa gye nalindaga kuba nali situukangako na ku Bat Valley, nga manyi Bat Valley eri wali naye simanyi na bwe batuukayo. Well, ezo ennyimba ne nzikwata. Bwe naddangako eka ne mpuliriza bu cassettes, ne mpuliriza firi zonna ne nziwulira. Kakati nga okuyimba kwa nino bayimbira lwa mpaka. Uli mukwano gwange walingayo mu classes nga batwala somewhere gamba yimbira ngamba I have a beautiful voice. So I started becoming aware of my voice, of my talent at that age. Benyimbide obolusa abamu nga bampita, but also it came with bullying. How? Abamu nga batandise okunvuma kati oba abawala abakulumu ababitegera weeraga biki nabayimba nabingenge nga bakola ebyo bunyimbye bwentyo. Naye saakifaako nnyo. I didn't understand what it really meant. I continued singing. It didn't shake me at all until I was about 16. Wakati awo banvumira ddala. Kuba awo nali natuuza abalenzi wali ne mbayimbira Eternal Flame. The girls who did that. You know, jibatuteka amazima tewali agenda balaba. Nenyimba Eternal Flame tudda mu dormitory nga bikasa do you feel that beating nga bwe batwe bakola. I didn't know nagenda okulira nga babiyimba nga tebanvumye naye nga bikasera ne boogera ebintu kati nga wala baba bakulu nga bategeera. Banvuma just because I sang for that one boy or two boys. Nebirekera naye kati awo nga that was Bugema. That was Bugema, and already I think that was the time because I had my first trip to outside of Uganda to Tanzania. With the group Merry Melodies. Wajisanga Merry Melodies wajimanya. Sibali bajita Merry Melodies. It was like the crème de la crème. Nizo kwa sange everyday. Yali munne waliwo muwale era omulala. Josephine Walemba. Ndoza yali against, she was the leader. Naye actually n'abasinga abali bayimba mbali bavude because they were senior 5, senior 6. Kati fate tuli batotoko, we couldn't direct the choir. There was a guy, Mr. Lukwago, who was the choir oba master. Ninzo kwanga nasange evuddewo. Kati awo nga tutegerera ddala. Awo nga tuyimbira ddala. Kati awo mumanyi. Kati awo naye nga seetwala nti ndi wa kitalo. Naye nga mmanyi nti nnyimba nga baŋŋamba kubanga ab'ekitalo baaliyo. Nze bendabanga ab'ekitalo. Bennemerako. Nalemeranga ku Jocelyn. Wamulabako Jocelyn kati samusangayo naye ne mulabako ku TV. Munoonya njagala omusa. Bannange ng'omuwala ayimba. Kubanga neesanga ku mwalo oyo ne ngenda ku dom. Jjukira she's a head girl nga sitya nakuti ebyo nze ne mugamba njigiriza n'andaga by'amanyi by'asobola. I think it was too much. It was too much on her. Ne mutulira nga situla nti njigiriza nsikiriza ayimbe. Naayimba. Bwala watanna n'abasina nga mulinda tugende mu bathroom ana abayimbe nyingire mu tuyimbe n'abawala abala naye nasinga kwesiba ku ye buli kaseera banaye. But I got a lot from them. I learned a lot from them, from her. When betwafuna success gye twafuna nze bambuzanga ekibuuzo who gave you that break, like who discovered you, who would you give your credit? For me it's always Steve. Who is it for you? For me, it's not like I was discovered. But the person who held your hand and took me into showbiz, I always say it's done. Actually, not done. Okay. People, if you I'd say he took me and protected me. Because I was young. Net done namuita because I was singing already. And remember, I had been in Namasaga, in Bugema, I was singing. I'd already taken a trip to Tanzania. I'd gone on a trip to Tanzania, ngatuyimba. So I was known in schools in senior 1, senior 2, paka senior 4, nganyimba, and acting. By the way, in Michiana, senior 1, senior 2, I was known because of acting, because I was really a good actress. Kakati bwe tumalirizawo maze senior 4, dan nali mumanyi through people nimulabako ne kusomero ngati ye batandise okukola ebintu. So he happens to pass by home. Awo nga twemanyi ne muyita ne mga Dan jangu. Era naye ne muyimbira.
nga nfano okuyimba oluyimba ndumaleyo nga nina ennyimba zange kaseera muntu gwe nina okuyimbira olubalabako nga nyimba abatanga besisobola kutuukirira nze bwe mulaba ali awo nga nyimba buyimbi bangambeko ekintu oba something to happen naye kaddani namugamba ddani mbadde njala kuyimbiramu namuyimbira oluyimba lwani lwa Billy Ocean Sad Songs. I think it's called Sad Songs. Nendo muyimbira teyawuliriza kiwanvu. He knew I was good. Nangambi nchajangu. That was it. Yeah, that's how we started. Buli nafunanga cut time. Buli regular because I used to work at my uncle's ku Viva. Kati buli saa 10 mwanziruka. Katu to rehearsing abe to rehearsing. We used to create things by the way. Ekintu ekitali yennaku zino. Katu creating ebintu. Yeah. Around the same time netugamba tukunganyiza obuntu betukunganyiza they already had songs nenkolayo babu 2-3 nabo netugenda tukola show naye Dan never stopped there nga ntwala buli wamu nantwala buli gye nsobola okuyimba at the time netugenda ku beaches zonna ankime waka nantwala nankomyawo